Voca já Peru para refletir que o controle de sua própria energia pode ser a chave que está faltando para transformar completamente sua vida? Em meio à correria do dia a dia, muitas vezes negligenciamos o poder que temos sobre o nosso bem-estar físico, emocional e mental. O que poucas pessoas percebem e que é adaptar pequenos hábitos e fazer mudanças sutis na rotina é possível alterar profundamente a forma como nos sentimos, reagimos e enfrentamos os desafios cotidianos. Se você se sente frequentemente cansado, mentalmente sobrecarregado ou mesmo sem motivação para realizar tarefas simples, talvez esteja ignorando fator fundamental, a forma como você gerencia sua energia vital. Aprender a direcionar essa energia de maneira consciente e eficaz pode ser o diferencial entre viver no piloto automático e viver com propósito, disposição e clareza. A boa notícia é que esse tipo de controle energético não é tão reservado a poucos, nem envolve técnicas complicadas ou esotéricas. Pelo contrário, ele está ao alcance de qualquer pessoa disposta a fazer pequenas mudanças. Neste artigo, vamos explorar os primeiros passos para alcançar estado mais equilibrado de energia, capaz de melhorar não só sua produtividade, mas também sua qualidade de vida como todo. Você vai descobrir que, por meio de práticas simples, como ajustes na respiração, na alimentação, na postura e mesmo na forma como lidamos com nossos pensamentos, é possível promover uma verdadeira evolução pessoal. E o melhor de tudo, essas mudanças não exigem grandes investimentos ou transformações radicais. Basta pouco de consciência e consistência. Portanto, não se preocupe se você nunca ouviu falar sobre controle de energia antes. As técnicas e orientações que serão apresentadas são acessíveis, fáceis de implementar no seu dia a dia e adaptáveis a diferentes estilos de vida. Prepare-se para descobrir como a gestão de sua energia pode ser o primeiro passo para uma vida mais livre, equilibrada e cheia de vitalidade. O que é energia viva? Imagine por momento que dentro de você existe motor invisível, uma força silenciosa, porém extremamente poderosa, que sustenta cada pensamento, cada emoção, cada movimento que você faz. Esse motor não é feito de engrenagens ou fios, mas sim de algo mais sutil, mais essencial, energia vital. Essa energia é como a corrente invisível que atravessa tudo o que somos. Ela não é conceito distante ou místico. É algo que influencia diretamente nosso humor, nossa saúde, nossas atitudes e mesmo a forma como enxergamos a vida. Desde os tempos antigos, diferentes culturas ao redor do mundo reconheceram a existência dessa força vital. Os chineses a chamam de Qi, os hindus de prana e os japoneses de Qi. Embora os nomes sejam diferentes, todos apontam para a mesma ideia, existência de uma energia fundamental que anima tudo o que vive. E essa energia que pulsa dentro de você quando sente entusiasmo, amor, inspiração. E é a mesma que parece desaparecer quando você está esgotado, desanimado ou don't. Quando nossa energia vital está baixa, tudo parece mais difícil. As tarefas mais simples se tornam esforço enorme. Falta clareza nos pensamentos, a paciência diminui, e sentimento de estagnação pode tomar conta. E como tentar acender uma lâmpada sem eletricidade, por mais que a lâmpada esteja no lugar, ela não ilumina nada. Da mesma forma, corpo sem energia vital não brilha, não vibra, não se conecta com o mundo ao redor de forma plena. Em contraste, quando a energia vital flui livremente e em abundância,
experimentamos uma sensação de plenitude e conexão. Sentimos mais livres, mais presentes, com mais alegria para viver. E como estar em sintonia com o ritmo de vida. Voca acorda com disposição, sente gratidão pelas pequenas coisas, e consegue lidar melhor com os desafios do dia a dia. A energia viva te impulsiona, te equilibra e te protege. Ela é, de fato, o alicerce de saúde integral, física, mental, emocional e espiritual. Cuidar de energia vital e ato de amor proprio. Envolve escolhas conscientes. Alimentar-se com qualidade, dormir o suficiente, respirar profundamente, movimentar o corpo, cultivar pensamentos positivos, afastar-se de ambientes ou pessoas que sugam sua energia, e buscar momentos de silêncio e reconexão interior. Práticas como meditação, yoga, tai chi, reiki, caminhadas na natureza, ou simplesmente estar presente no agora, são formas eficazes de restaurar e fortalecer essa energia. Energia vital é como água de rio. Quando está limpa e fluindo, ela nutre tudo ao redor, trazendo vida e equilíbrio. Mas quando está ignada ou poluída, pode causar desequilíbrio, doenças e desconexão. O segredo está manter esse fluxo em constante movimento, em harmonia com nossos ciclos internos e com a natureza. No fundo, energia viva é aquilo que nos dá vida em sua forma mais pura. E o elo entre o corpo e a alma. E o sopro invisível que nos conecta com o universo. E quando aprendemos a reconhecer sua presença e a respeitar seu ritmo, descobrimos novo jeito de viver, mais consciente, mais livre, mais verdadeiro. Como cuidar de energia de vida? A energia de vida é o combustível que move o corpo, a mente e o espírito. Cuidar dela significa criar hábitos conscientes que favorecem o equilíbrio, a vitalidade e o bem-estar em todas as áreas de nossa existência. Abaixo está o três pilares fundamentais para cultivar essa energia: o físico, a mente e o ambiente. Físico, a base da vitalidade. O corpo é o primeiro recipiente da nossa energia. Quando ele está bem nutrido, descansado e ativo, tudo flui melhor. Nutriquo, comer alimentos naturais, variados e coloridos, ricos em vitaminas, minerais e fibras, é essencial para manter a energia em alta. Evitar o excesso de alimentos processados, açúcar e gorduras ruins também faz grande diferença. Beber bastante água ao longo do dia é uma forma simples e poderosa de manter o corpo energizado. Sono. O descanso é uma necessidade biológica e pilar para restaurar a energia. Tente dormir de 7 a 9 horas por noite, criando ritual noturno com menos telas, luz baixa e atividades relaxantes como leitura ou banho morno. Exercício físico, o movimento e vida. Praticar alguma atividade física regularmente, como caminhada, alongamento, yoga, dança ou esportes, estimula a circulação, aumenta a disposição e libera endorfinas, os hormônios do bem-estar. Mesmo passeio rápido ao ar livre já pode fazer uma grande diferença. Contato com a natureza. Sempre que possível, estar contato com a natureza é uma forma poderosa de recarregar. Caminhar descalço na grama, tomar sol por alguns minutos, ouvir o som da água ou do vento. Tudo isso nos reconecta com o fluxo natural da vida. Mente. O centro de atenção e da clareza. A mente é uma das maiores consumidoras de energia. Pensamentos excessivos, preocupações constantes e multitarefas drenam nossa vitalidade. Respirar consciente.
parar por alguns minutos para respirar profundamente e como tenho de ajuda a acalmar a mente. Inspire cantando 84, seguro o ar por 4 segundos, e expirar lentamente também ajuda a reduzir a ansiedade. Presença no agora. Muitas vezes estamos presos ao passado ou ansiosos como o futuro. Voltar ao presente, mesmo que por alguns minutos, ajuda a recentrar a energia. Práticas como mindfulness ou simplesmente prestar atenção ao que está ao nosso redor, sons, cores, cheiros, já são eficazes. Meditação e escaneamento corporal. A meditação ajuda a observar os pensamentos sem se apegar a eles. Já o escaneamento corporal, body scan, é uma técnica em que foca em diferentes partes do corpo, percebendo sensações, tensões ou bloqueios, e com isso, promove relaxamento e liberação energética. Cuidado com o consumo de informação. Reduzir o tempo de exposição a notícias negativas. Redes sociais e conteúdos que causam comparaca ou estresse também uma forma de preservar energia mental. Ambiente, o reflexo do nosso estado interior. O lugar onde vivemos e passamos grande parte do tempo, tem impacto direto na nossa energia. Ambientes desorganizados, escuros ou abafados podem nos deixar mais cansados e desanimados. Organização. Manter o espaço limpo e arrumado é uma forma de cuidar da mente e do corpo. Cada coisa em seu lugar transmite uma sensação de paz e controle. Desapegar de objetos que não usamos mais também ajuda a liberar espaço e renovar a energia. Ventilação e luz natural. Abrir janelas, deixar a luz do sol entrar, permitir que o ar circule. Tudo isso revitaliza o ambiente e melhora nossa respiração, nossa disposição e o humor. Elementos naturais, plantas, flores, pedras, fontes de água e outros elementos de natureza trazem beleza, frescor e uma vibração mais livre para o ambiente. Energia sutil, aromas agradáveis, música suave, velas ou incensos podem ajudar a criar uma atmosfera mais acolhedora e inspiradora. A energia do ambiente também pode ser purificada com técnicas como defumação com ervas, como salvia ou alecrim ou o uso de cristais. Cuidar da energia da vida é ato de amor próprio e consciência. E reconhecer que somos seres integrais e que tudo está conectado, corpo, mente, emoções e o espaço em que vivemos. Pequenas escolhas diárias, feitas com atenção e intenção, podem transformar a forma como nos sentimos e vivemos. Reserva tempo para observar onde sua energia está sendo nutrida e onde está sendo drenada. O primeiro passo é a consciência. O segundo é a aca. Exercícios de prática simples para conectar corpo e mente. 1. Digitalize seu corpo. Sente-se confortavelmente em local tranquilo, ou não será interrompido. Feche os olhos suavemente e leve sua atenção para dentro. Comece a concentrar-se nas sensações presentes em cada parte do seu corpo, partindo do topo da cabeça e descendo lentamente a dos pés. Observe cada área com atenção, notando qualquer tensão, calor, frio ou formigamento. Permita-se simplesmente sentir, sem julgar. Esse processo ajuda a aumentar a consciência corporal e a promover o relaxamento profundo. 2. Respiração consciente. Inspire profundamente pelo nariz, sentindo o ar entrar e expandir os pulmões. Segure o ar por alguns segundos e em seguida, expire lentamente pela boca, liberando qualquer tensão acumulada. Repita esse processo por alguns minutos, prestando atenção ao ritmo natural da sua respiração.
Cada inspiraca traz uma sensação de calma e renovaca, enquanto cada expiracu libera o estresse e a ansiedade. Essa prática simples, porém poderosa, pode ajudá-lo a centrar-se no momento presente. 3. Sentindo a energia nas mãos. Esfrega as palmas das mãos uma contra a outra de forma vigorosa por alguns segundos. Center leve calor gerado pelo atrito. Em seguida, afaste lentamente as mãos, mantendo-as paralelas e a poucos centímetros de distância. Concentre-se nas sensações entre as palmas. Pode ser formigamento, uma leve pressão ou mesmo campo sutil de energia. Permaneça nesse estado por alguns instantes, apenas observando o fluxo energético. Esse exercício é ótimo para desenvolver a sensibilidade energética e a conexão com o próprio corpo. Emoções e energia. As emoções que sentimos diariamente desempenham papel fundamental na forma como a energia flui em nosso corpo e mente. Emoções positivas, como alegria, o amor, a gratidão e a esperança, têm o poder de promover uma circulação energética harmoniosa, leve e fluida. Quando estamos felizes ou agradecidos, sentimos que tudo a nossa volta se torna mais leve. E nossa disposição para enfrentar os desafios do dia a dia aumenta consideravelmente. Por outro lado, emoções negativas como a raiva, a tristeza, o medo e a frustração podem causar bloqueios ou congestionamentos nessa energia, dificultando nosso bem-estar emocional e físico. Esses sentimentos, se não forem acolhidos e processados de maneira saudável, podem se acumular, afetando nosso humor, nosso corpo e nossas relações com os outros. Uma maneira simples e eficaz de manter as emoções em equilíbrio e praticar a gratidão diariamente. Uma sugestão prática é escrever diário de gratidão, onde você registra todos os dias, pelo menos 3 coisas pelas que se sente grato. Esse exercício ajuda a mudar o foco da mente para aspectos positivos da vida, mesmo nos momentos difíceis. Além disso, transformar emoções negativas em equais construtivas pode fazer uma grande diferença. Quando estiver se sentindo sobrecarregado por sentimentos como raiva ou tristeza, tente canalizá-los por meio de atividades saudáveis como uma caminhada ao ar livre, a escrita de desabafo, a prática de meditação ou mesmo uma conversa com alguém de confiança. Dessa forma, em vez de reprimir ou ignorar essas emoções, você estará dando a eles uma saída positiva, promovendo cura e equilíbrio interior. Lembre-se, cuidar das emoções e também cuidar da sua energia vital. O poder das intenções. As intenções têm poder transformador e sutil, capaz de moldar a forma como vivemos, sentimos e nos relacionamos com o mundo ao nosso redor. Quando você se concentra verdadeiramente em suas intenções, sua energia se organiza e começa a trabalhar a seu favor, criando caminho mais claro em direção aos seus objetivos e a bem-estar interior. Em vez de apenas reagir aos acontecimentos do dia a dia, você começa a agir com consciência, fazendo escolhas mais alinhadas com aquilo que deseja cultivar em sua vida. Viver com intenção e viver com presença, propósito e significado. Uma maneira simples, mas profunda, de começar a cultivar esse hábito e praticando a atenção plena. Tente este exercício. Encontre lugar tranquilo, acenda uma vela e dedique alguns minutos apenas para observar sua chama. Foque nos movimentos delicados da luz, no calor que ela emana, no som sutil do ambiente. Essa prática ajuda a acalmar os pensamentos e a trazer a mente de volta para o aqui e agora. Ao treinar a mente para permanecer presente,
Voca fortale sua capacidade de direcionar energia com clareza. Outra ferramenta poderosa e o uso de afirmações positivas. Logo é a acordar. Reserva instante para respirar fundo e repetir uma frase que traga força e motivaca. Pode ser algo como guiado pela paz e pela confiança em mim mesmo. O tudo o que preciso para este dia já está dentro de mim. Dizer essas palavras com intenção ajuda a moldar sua atitude e cria campo de energia positiva a seu redor, influenciando mesmo a forma como os outros interagem com você. Lembre-se, onde colocamos nossa atenção, colocamos nossa energia. E quando essa energia é guiada por intenções claras, criamos as condições ideais para que nossos sonhos floresçam. Viver com intenção e convite diário para escolher como coração. Agir com consciência e confiar no poder criador que existe dentro de você. Técnicas de respiração avançada. A respiração é uma ferramenta poderosa que pode ser utilizada para equilibrar o corpo e a mente. A seguir, apresentamos algumas técnicas de respiração avançada que podem ser incorporadas à sua prática diária para promover bem-estar físico e mental. 1. Nadi Shadana, respiração alternada pelas narinas. Essa técnica consiste em ficar alternadamente cada narina enquanto se inspira e expira. Ela é conhecida por promover o equilíbrio entre os hemisférios direito e esquerdo do cérebro, ajudando a acalmar o sistema nervoso, melhorar a concentração e reduzir a ansiedade. É ideal para momentos de estresse ou antes de meditações profundas. 2. Respiração abdominal profunda. Nesta prática, o foco está em expandir o abdômen durante a inalação, permitindo que os pulmões se enchem completamente de ar. A expiração deve ser lenta e controlada. Essa técnica ativa o sistema nervoso parasimpático, responsável por trazer calma e relaxamento imediato. É extremamente eficaz para reduzir os níveis de estresse e ansiedade no dia a dia. 3. Kapalabhati, exórtica ou respiração brilhante. Kapalabhati é uma técnica de respiração vigorosa em que as expirações são rápidas e focadas, enquanto as inalações são passivas. Este exercício estimula os órgãos internos, melhora a circulação sanguínea e aumenta os níveis de energia e vitalidade. Além disso, ajuda a purificar os pulmões e limpar as vias respiratórias. É recomendada para praticantes mais experientes, pois exige controle e consciência corporal. Manter energia diária. Uma das chaves para começar o dia com disposição e dedicar pelo menos 5 minutos pela manhã para alongar o corpo e fazer exercícios de respiração. Ao acordar, o corpo ainda está em processo de adaptação entre o estado de descanso e o de atividade. Por isso, é fundamental dar atenção especial a essa transição. Ao esticar os músculos de maneira suave e controlada, você ajuda a liberar tensão acumulada durante a noite, permitindo que a energia flua melhor. Além disso, a prática de respiração profunda ativa o sistema nervoso e prepara a mente para o que está por vir. Presta atenção também na sua postura a realizar esses alongamentos. Procure manter as costas retas, pois essa atitude simples melhora a circulação sanguínea e, consequentemente, a distribuição de energia por todo o corpo. Uma boa postura durante o dia contribui para a redução de dores nas costas e melhora a disposição, além de otimizar a energia que você tem disponível. Outra prática essencial para manter o nível de energia ao longo do dia e garantir uma hidratação adequada. Beber água é fundamental para o bom funcionamento do organismo,
Poya agua ajuda a manter os argeos funcionando corretamente e irregular temperatura corporal. Lembre-se de beber agua ao longo de todo o dia, não apenas de manhã, para evitar a desidratação, que pode causar cansaço e falta de foco. Além disso, a alimentação desempenha papel crucial na manutenção de energia. Procure comer de maneira equilibrada, sem exageros, e prefira alimentos mais leves e nutritivos. Comer em pequenas quantidades durante o dia ajuda a manter a energia de forma constante, evitando picos de cansaço que costumam ocorrer após refeições pesadas. Alimentos ricos em fibras, proteínas magras e vitaminas são essenciais para bom funcionamento do corpo, enquanto alimentos processados e gordurosos podem gerar uma sensação de cansaço e lentidão. Com essas práticas simples e eficazes, você pode garantir uma rotina diária mais produtiva e com mais disposição. Ao cuidar de sua saúde física e mental, você estará preparando o terreno para enfrentar o dia com mais energia, foco e bem-estar. Tente aplicar essas técnicas e observa a mudança positiva que pode trazer para o seu dia a dia. Ao colocar esses métodos em prática, você poderá perceber uma grande diferença em sua rotina e bem-estar. Não deixe de compartilhar sua experiência conosco, pois a troca de ideias pode ser muito enriquecedora. E claro, não se esqueça de seguir para continuar acompanhando e descobrindo mais conteúdos e conhecimentos tais que podem contribuir para o seu crescimento pessoal e profissional. Fique por dentro das dicas que preparamos para você.